Saya sudah bilang bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan sebuah gereja tanpa menceritakan tentang ini. That the word Sabbath comes from the Hebrew word Shabbat. Jadi kata Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani. In the middle of the Sabbath, Di tengah kata Sabat itu you can see a word Abba, ada kata Abba di sana. which means Bapa. Itu artinya Bapa. It's Father. Tentunya ayah. It's Daddy. Itu Dedi kita, Papa. Bapa. So when you come to church on Sabbath, Ketika Anda datang ke gereja pada hari it's Sabat, not all about you. itu adalah tentang Anda It's semuanya. all about the center of the Sabbath is Abba. Itu tentang pusat daripada hari Sabat itu adalah Bapa di surga. It's all about the Father. Itu tentang Allah yang di surga. When you come to church because you are Seventh-day Adventist, Karena Anda orang Advent ketika datang ke gereja, you're wrong. Anda salah. You come to church on Sabbath Anda datang ke gereja pada hari Sabat because you want to meet the Father. karena kita ingin ketemu dengan Allah yang di surga. You want to talk with the Kita Father. ingin mau bicara dengan Bapa kita. So you miss the point if you do not have an appointment with the Father every Jadi Sabbath. kalau kita tidak ada perjanjian bertemu dengan Bapa kita kehilangan. You should hear something from your Father. Kamu akan mendengar sesuatu dari Bapamu di surga. Sabbath is centered on Abba. Jadi hari Sabat itu adalah pusat dari Bapa itu sendiri. Another word on the Sabbath is the Shab or Sab, S-A-B. Kata yang lain adalah Sabat. You see the Sab, Sabat. Shab, that is Shab. Syab artinya syab. S-A-B, Dia that's Shab. syab. It means to rest. Untuk istirahat. It means to cry. Saatnya untuk menangis. It means to tell your story. Untuk menceritakan cerita Anda. My wife always calls me, Istri saya menelpon and saya. he tells me a lot of stories. Tentunya dia selalu cerita banyak sekali And when cerita. she is sad because her mom died 2 years ago, 2 tahun yang lalu ketika ibunya she meninggal, keeps on telling me the dia story. selalu ceritakan tentang ibunya. And she said, whenever I say the story, my heart is like. Ketika saya sudah ceritakan cerita saya langsung lega di sini. On Sabbath, you come to church. Ketika Anda datang ke gereja You pada shout Sabat, before the Lord. Anda sedang bercerita kepada Tell Tuhan. Him all your Menceritakan troubles. semuanya tentang kisah Tell hidup Him all kita. your problems. Semua masalah hidup Tell kita. Him all your praise. Semua pujian-pujian. Tell Him everything. Ceritakan kepada Tuhan Because semua. Sabbath is about telling God yourself. Karena hari Sabat itu adalah menceritakan semua tentang kita kepada Tuhan. The word S-A-B. SDB itu. If there are doctors here, Kalau ada dokter di sini, it's about anesthesia. itu adalah anestesi. If you will be operated, Ya, they will put anesthesia, jadi dimasukkan anestesi so itu. you will not feel the pain. Jadi kita nggak rasakan sakit. When you come to church on Sabbath, Kalau Anda datang hari you Sabat should feel God's anesthesia of love. dan Anda sedang merasakan anestesi, Whatever you have carried the whole week, apapun yang Anda rasakan sepanjang minggu, you must feel God's anesthesia of love. kamu harus merasakan anestesi. The third word in Sabbath, Kalimat yang ketiga pada Sabat adalah act. that's where the word oath comes from. Berasal dari kata oath. Oath is a promise, Itu artinya janji a covenant. dan sebuah perjanjian. So when you come to church on Sabbath, Ketika Anda datang pada hari it's Sabat, because you have a promise to God. karena kita telah memiliki perjanjian dengan Amen. Allah. Amin, saudara-saudara. You have to understand the Sabbath. Semoga kita mengerti apa itu Sabat. And from Adventist, AWR 360. Jadi pendeta Roseller itu bekerja di AWR 360. What does mean 360? 360 is a circle. Jadi 360 itu adalah lingkaran From broadcast, dari penyiaran you bring them to baptism. dan membawa kepada baptisan. Broadcast to baptism. Jadi melalui siaran bawa ke baptisan. And in the whole of the region, we have 308 radio stations. Jadi sekarang di Asia Pasifik ada 308 radio stasiun radio. We have FM on SW. FM, FM, AM, AM, shortwave. SW, Yeah. digital radio. Yeah, we have also. Oh, juga. Jadi ada 3 macam radio sekarang ya. Saya ulangi, SW, kemudian AM, kemudian
FM, kemudian satu lagi digital radio. We also have podcasts. Ada juga podcast. Like a few years ago, we have 9.2 million downloads. Oh, sekarang ini sudah ada 9 juta pendengar. We also have Facebook, YouTube, Spotify, Instagram evangelism. Jadi ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada Spotify evangelism. This is, we also have cell phone evangelism. Jadi ada juga penginjilan melalui handphone. This is Neville Nevelin. Itulah namanya Neville. Is it you, boss? No, he is in charge of the cell phone evangelism. Oh, dia yang menangani cell phone evangelis. Yeah. In 4 years' time, he has more than 400,000 Bible study in cell phone. Jadi ada 400.000 pendengarnya, pengikutnya di menggunakan. And more than 400 baptism. Dan ada 400 baptisan melalui handphone itu. This is a Muslim brother in Pakistan. Ini saudara kita Muslim dari Pakistan. We have a God patch. God patch. Dapat. I will show you. Please show me. This one is a God patch. Ini God spot sekali. Saya belum pernah lihat ini. It is solar powered. Oke. Because I keep it in slow batch. Oke. But it has it has Bible in Bahasa. Oke. Fundamental belief in Bahasa. Oke. It has songs in Bahasa. Sound by sound. Yeah. Melalui suara katanya. Saya belum pernah It's slow lihat. but they charge it. Yeah. But this one is not Bahasa. This is in Thai. Thailand. But we have in Bahasa. It's in Jakarta. Oh, ada yang kita punya di sini di Jakarta. If katanya. you want some of this, Jika Anda mau, you can just request. bisa diminta nanti ya. I will just put it here and it will charge with the light. Oke. And later it will open. Oke, mohon di-charge nanti ya. Yeah. So we give this free Kita kasih gratis ini to the non-Adventist. kepada non-SDA. Understand? So if you want to have it, Kalau mau, you backslide person. nanti. I'm just kidding. Oh. Alright. Okay. So yeah, we give that in the mountains. Kami berikan ini sama orang-orang yang ada di And they gunung. listen to the word of God. Dan mereka mendengarkan firman Tuhan. More than 400 sermons Ada banyak 400 apa? and more contents. Ellen White writings is there. Ada tulisan-tulisan dari juga ada di sana. We also have the digital evangelism. Ada pelatihan digital. Yeah, these are the CDE or Center for Digital Evangelism. They're Ah. missionaries. Ada pelayanan digital. It was happened about 1 month ago here. Here. Yeah. We also have migrant workers ministries. Ada pelayanan kepada orang-orang pekerja migran. Those Adventists who work abroad, let's say Filipino, Yeah. Indonesian, we gather them together and they do missionary work. Jadi orang-orang yang bekerja secara migran itu dikumpulin dan kemudian diajarin di sana. These are the rebels I told you yesterday. Ah, inilah yang pemberontak yang saya ceritakan tadi malam ya? This is Ya, tadi malam. Pastor Ted Wilson. Ini pendeta Ted Wilson. And these are 21 rebel commanders. Dan ini adalah 21 orang-orang pemberontak They itu. got baptized. Dan akhirnya mereka dibaptis. And more than 2,000 rebels. Dan ada 2.000 pemberontak yang mengikuti. Last year we went to Bangladesh for evangelism. Oke, sekarang kita pergi ke Bangladesh dulu. Mongolia, Ada di Mongolia juga. Sri Lanka, Ada di Sri Lanka. Laos, Ada di Laos saudara. Dan juga di India. and Nepal. Dan juga Nepal. Those are the 7 evangelism last year. Itu penginjilan pada tahun yang lalu. And thousands were baptized. Dan banyak yang selalu dibaptis. This is what we do with AWR. Inilah yang kami lakukan di AWR. And every after evangelism, Dan setelah KKR, I have new family. saya punya keluarga baru. But you here in Philadelphia are more special. Tetapi bagi saya Philadelphia ini sesuatu yang spesial. Because I know you will continue the word of God Karena Anda akan meneruskan firman Allah even when I leave. walaupun saya meninggalkan.
My message today is entitled, Can Jesus take your lunch? Dapatkah Yesus kasih Anda makan siang? Can Jesus take your lunch? Dapatkah Yesus memberi Anda makan siang? Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa yang di surga, please give us wisdom. berikan kami kebijaksanaan. We just want to learn from you. Kami ingin mendengar dari In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amin. So, Jesus' cousin, John the Baptist, was beheaded. John Pembaptis telah dipotong And lehernya. Jesus was so lonely. Dan dia sangat-sangat So he kesepian. walked away from the crowd and he went to the mountains. Dan kemudian dia keluar dari keramaian dan dia pergi ke gunung. He was there to mourn and to cry about his brother. Dan dia menangisi saudaranya John But the people keep on Baptist. following him. Dan tetapi orang-orang datang kepada So dia. Jesus preached. Kemudian Yesus berkhotbah. Jesus was preaching in the morning. Dia berkhotbah pagi hari, He was preaching in the siang. pada siang juga, And he was preaching until malam. sampai malam juga And people berkhotbah. were just listening to Jesus. Dan banyak sekali orang datang kepada Yesus. And when he looked up and saw a great crowd coming towards him, Ketika dia melihat semakin banyak orang yang datang, he said, "There are so many. sangat banyak. Where shall we buy bread?" He said, "Philip, where should we buy bread for these people to eat?" Dia berkata kepada muridnya, Filipus, di mana kita mau membeli roti? You know how Untuk many semua people? orang-orang. Do you know how many people were there? Ada tahu berapa banyak orang di sana? How many? Bagaimana? Berapa banyak? 5.000. 5,000 pria. Prianya 5.000. How about the wanita? Girls. Are there girls there? Tentu ada. Yes. And there are more. Anak-anak More ladies. More ladies, maybe. lebih banyak wanita tentunya. Maybe there are 5,000, 5,000 Laki-laki. pria. Ya. Then another 5,000 wife. 5.000 wanita. Wanita. So how many? 10.000. 10,000. How about the children? Bagaimana anak-anak? You know, a typical Hebrew family, Keluarga orang Ibrani on average, rata-rata 10 children. 10 anak. That's average. Itu rata-rata saudara-saudara. Jacob has 12. Ya, ya, That's the average. ya. 10. Let's say, for example, the 5 left in the home and there are just 5 children. Anggaplah hanya 5 yang dibawa. So how many were there? Berapa banyak yang di sana? 5 times 5,000 families, right? Ya, So, 25,000. 25.000. Plus 10,000 equals 35,000. 35.000. 35,000. At least Setidaknya 35,000. 35. Can you imagine that? Coba bayangkan. And Jesus said, where can we buy bread for them? Di mana ada tempat beli makan untuk semuanya yang ada ini? How can we buy bread for them? 35,000. Gimana beli makanan sebanyak itu? And they were in the mountain. Dan mereka sedang di gunung, saudara-saudara. It's a big problem. Itu adalah masalah yang sangat besar. Philip was overwhelmed with the problem. Wah, disuruh Filipus menyelesaikan masalah. Have you been into a situation when you have a problem and as if you cannot solve the problem? Pernahkah Anda mengalami situasi itu ketika Anda berhadapan dan harus mengambil keputusan di Have situ? you been into a situation where you were asking God how because you don't know how? Bagaimana ketika Anda ditanya bagaimana? Karena Anda tidak tahu bagaimana. Look at the text. Lihat kalimatnya. Jesus asked this only to test him. Anda tahu, Yesus menanyakan itu hanya untuk mencobai, mentes. Because he already had a solution in mind. Apakah dia punya solusi jawabannya? Are you in a dire situation? Apakah Anda berada dalam situasi itu? God has already solution in mind. Sebenarnya Tuhan punya solusi. Whatever it is. Apapun itu. Then Philip answered to him. Dan kemudian Filipus berkata kepadanya. Look at your Bible. It says, Lihat Alkitabnya. Mohon dibaca Alkitabnya. it would take more than half a year's wage or salary Akan habis gaji setengah tahun. to buy enough bread for each to have one bite. Bayangin, hanya habis semuanya uang setengah tahun gaji supaya mereka bisa makan. Are you listening to the text? Anda sedang mendengar gak kalimat Philip ini? said, Filipus berkata, Jesus, listen to me. Yesus dengar saya ya. It will take 1/2 year's salary
Jadi harus habiskan 1,5 tahun gaji for each one pada setiap orang to be full. supaya mereka kenyang. No, to have one bite only. Hanya sedikit saja, hanya sedikit, maksudnya bagi-bagi sedikit aja. 1/2 year salary. Sudah harus 1,5 tahun gaji habis. It's a big problem, right? Ini masalah yang sangat besar. Another of his disciples, Dan murid yang lain, his name is Simon Peter. namanya Simon Petrus. No, he is Andrew, Simon Peter's brother. Oh, Simon Peter's brother, saudaranya Petrus. Saudara Petrus, Andrew. Namanya Andrew. 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 And he spoke up. Dia bicara. He said, here is Ada seseorang di sini, seseorang, a little boy, a little anak kecil, with 5 ada 5 roti, 5 roti. small roti. Rotinya kecil-kecil juga, nggak besar-besar ya. Yeah, roti, 5 loaves, and 2 small ikan. Jangan pikirkan ikan yang besar, tapi ikan yang kecil juga untuk anak-anak. But Saudara. how far will they go among so many? Bagaimana mungkin itu untuk semuanya? Now, try to study the text. Ayo kita belajar tentang teks ini. How many fish? Berapa ikan? Look at the text. It should be fishes, right? 2 small fish. 2 ikan kecil. In grammar, it should be fishes. Yes, of course seharusnya kalau bahasa Inggris, fish itu harus tambah ES di belakang. It's considered small, so it's just fish. Karena kecilnya nggak ditambah ES di belakangnya. Look at the text. It says barley loaves. Coba lihat barley loaves. Why did they put barley? Itu makanya artinya dia roti yang sangat kecil. Barley? Do you know barley? Do you know barley itu artinya lembaran. Why did Jesus put barley there? Ketika Yesus meletakkan gandum itu di sana. Because barley is the food for the poor. Jadi sebenarnya gandum itu adalah makanan untuk orang miskin. If you are rich, you Kalau will ada kaya, eat wheat bread. makan roti. But if you are poor, you eat barley. Kalau miskin, makan gandum. So this kid is a poor kid. Ini makanan orang miskin, saudara-saudara. He just have 5 small barley bread or roti. Sudah rotinya kecil lagi, hanya 5. And 2 small fish. Ada juga ikan yang kecil-kecil. I don't know what kind of fish is this. Nggak tahu jenis ikan apa. But one thing I know, Satu hal yang saya tahu, it might be do you call it salted fish shorted fish. or dried fish? Oh, ikan asin. Ikan asin. Yes. Because they don't have refrigerator before. Karena kita nggak punya, ya betul, kita tidak They punya. just walk. They don't have cars, so Tentunya mereka punya they mobil. preserve their fish. Ya, supaya ikan itu bisa So this dimakan. is maybe ikan asin. Ikan asin ini. It's not really good fish. Ikan asin and roti. Ikan asin dan juga roti. Beloved, this is not a good food. Ini nggak makanan enak sebenarnya. But this is what the boy has. Tetapi hanya ini yang dipunya oleh And anak he kecil gave itu. them to Jesus. Dan dia berikan semuanya kepada Yesus. First lesson, Itu pelajaran pertama. you don't have enough. Tidak cukup. You never have enough. Dan kita tidak pernah cukup. Whatever is in your hand, they are not enough. Apapun yang Anda miliki sekarang itu tidak akan pernah cukup untuk Anda. Whatever you have now, they are never Apapun enough. yang Anda punya sekarang tidak akan mencukupi hidup Anda. You say, Pastor, but I have a lot of money in the bank. Saya punya uang sekarang banyak di bank. Just one sickness, Satu penyakit. they can all be gone. Anda tahu bisa hilang. Have Satu you ever felt that you don't have enough? Tetapi Anda tidak pernah merasakan Anda kecukupan. You did everything that man will love you, but still he doesn't love you. Ya, pernahkah Anda sudah melakukan hal yang baik terus sama seseorang, tetapi orang itu tidak pernah mencintai Anda? I never have enough. Tidak pernah cukup. The boy has not enough. Laki-laki itu tidak akan pernah cukup. You know, have you ever tried being so tired that when you were driving, I was so tired one day, I'm doing my best in the work. I was so tired that even fall asleep in
the how do you call that, traffic light. Pernah nggak Anda bawa mobil kemudian setelah itu udah capek sekali, Anda ingin tidur di lampu merah? Have you ever done, if you're a student, you reviewed so much and yet you still have no score? Anda sudah belajar keras, tapi nilainya masih nilai 3. Because you never have it. Anda tidak akan pernah. The boy understand that if he eats his food, he will be full that day, but tomorrow he will be hungry. Anak itu berpikir, kalau saya makan ini besok saya lapar juga. So number 2 lesson, what did he do? Pelajaran yang kedua adalah apa yang mereka lakukan. Here is a boy with 5 small barley. Ini ada seorang anak kecil yang membawa 5 atupan ikan. He handed what he has to Jesus. Dia memberikan apa yang dia punya kepada Yesus. First lesson, you do not have enough. Kamu tidak punya apapun. Pelajaran yang pertama. Next lesson, because you do not have enough, give them to Jesus. Karena kita tidak punya apa-apa, kita berikan yang kita punya itu kepada Yesus. Dedicate what you have to Jesus. Persembahkan apa yang kita punya kepada Yesus. Because anything that is in your hand is not enough. Karena sesungguhnya apapun yang Anda punya tidak akan pernah. Children, your education will always fail when they are just in your hands. Anak-anak, pendidikan Anda akan gagal kalau itu ada di tangan kita. Husband and wife, your relationship will fail when they are just in your hands. Kalau hubungan suami istri tidak akan pernah baik kalau hanya kita berdua saja. Your health will always fail when they are just in your hands. Kesehatan kita juga akan jadi buruk kalau hanya ada di tangan kita. Parents, your children will always be a mess when they are just in your hands. Anak-anak Anda akan jadi kacau balau kalau hanya di tangan Anda. So the boy gave it to Jesus. Kemudian anak kecil itu memberikannya kepada Yesus. When there was a problem, Ketika ada masalah, there are 3 situations. ada 3 situasi. In the story, Philip, he looked for letter C. He looked for the cost. Jadi ada 3 situasi. Yang pertama adalah Filipus melihat biaya. It's 1.5 year salary. 1,5 tahun gaji. Andrew, he looked on the crowd who has some food. Andrew melihat kerumunan yang sangat banyak itu, butuh makanan. But the little boy looked to another C. Tetapi anak kecil itu melihat ke sisi yang lain. He took his hand, lunch, and then he made something amazing with it. Dia memberikan makan siangnya. If there Dan are, ada hal yang luar if there are biasa. 35,000 people there, Kalau ada 35.000 orang, maybe some of the people have some food also. mungkin ada beberapa orang yang bawa makanan juga sebenarnya. But why did God get the little boys? Tetapi kenapa dia mengambil dari anak kecil itu? Because he was near to Jesus. Karena dia dekat kepada Put Yesus. yourself in position. for Ingat, God to do something. buatlah tempat duduk Anda dekat kepada Yesus. So Jesus received the food. Ketika Yesus menerima makanan, He gave it to the people immediately. apakah langsung diberikan sama orang-orang? Tidak. He said, He direct the people to sit down on the grass. Sekarang saatnya semuanya duduk. Because something good happens when we sit down first. Akan ada hal yang baik bila mana kita duduk bersama. In your family, Dalam before you decide, sit down first and talk about it. Sebelum kita melakukan sesuatu, silakan duduk bersama-sama dan membicarakannya. You want to do something, sit down first and plan about it. Kalau kita melakukan sesuatu, duduk dulu, baru kita bicara. Because something happens good when you sit down and pray about it. Jadi akan ada hal yang baik bila mana kita melakukannya dan sebelumnya kita berdua. Look at the text. Lihat teks ini. So, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he prayed for the food. Kemudian setelah itu dia ambil 5 roti dan 2 ikan itu dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Listen to the text. It says, then he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples. Dan setelah dia berdoa, dia berikan kepada murid-murid. So Jesus gave the food to the disciples. Jadi Yesus memberikan makanan itu kepada And the murid-muridnya. disciples distributed the food to the people. Dan kemudian murid-muridnya membagikan kepada orang. Did you see the point? Anda lihat nilai apa pembicaraan kita The ini? disciples received the food Murid-murid Yesus menerima makanan itu and they distributed. dan kemudian mereka I have a membagikan. question for you.
ada satu pertanyaan kalian. Where did the miracle happen? Di mana keajaiban yang Tuhan buat itu? In the hands of Jesus Di tangan Yesus or in the hands of the disciple? atau di tangan daripada malaikat-malaikat itu? Murid-murid itu. According to scholars, Menurut penelitian di perguruan the tinggi, miracle happened in the hands of the disciple. jadi kejadian itu, mukjizat itu terjadi di tangan daripada semua Maybe murid-murid he Yesus. calls Philip or Peter. Peter, come here. Ya, saya datang nih. Take this one. Oke, Maybe half. setengah Then he roti. distributes it. Langsung And dibagikan. maybe Peter said, "Oh, it's not getting over. Oh, ini nggak habis habis ini. There's more." Lagi bagi. I don't know how. Bagaimana itu Or bisa maybe terjadi? the bread becomes big. Apakah tiba-tiba dia makin I besar? don't know. Kita tidak tahu. One thing I know. Satu hal yang The diceritakan. miracle happens in the hands of the disciples Mukjizat terjadi pada saat berada di tangan who murid-murid. let God use them. Dan Tuhan menggunakan mereka. So do you want to experience miracle? Apakah Anda mau merasakan mukjizat Tuhan? So do you want to experience miracle from Jesus? Apakah Anda mau menginginkan mukjizat dari Tuhan itu? Jesus will use you. Tuhan akan menggunakan kita semua. When you give everything to Jesus, Ketika kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, He will use you. Dia akan menggunakan. Now we are ending. Kita sudah di akhir nih. You have to wake up now. Bangun, jangan tidur ya. So they ate. Kemudian mereka makan. Look at the text. Lihat teksnya. When they had all had enough to eat, Ketika mereka sudah kenyang semuanya, it means when they were full. artinya sudah kekenyangan. That the Hebrew text I would like to share with you. Saya mau tunjukkan bahasa Ibraninya. Kortasestai. Kortasestai. It means no room for dessert. Jadi sudah penuh semua perut ini, tidak ada lagi ruang kosong. They were so full Dan mereka sudah begitu kenyang. and there was no room for dessert. Nggak ada lagi tempat untuk makanan lagi. You know, in the Philippines, one day I was invited Saat ketika saya dipanggil di to a Filipina birthday party. pada sebuah acara ulang tahun. My friend said, "You come to 2 p.m. Datang jam 2 ya. and the party will start." Pestanya dimulai nanti. So I said, if 2 p.m. I will not eat lunch. Saya tidak makan siang I kawan. will just eat there. Saya makan di sana aja lah kalau begitu. But it was Filipino time. Karena waktu Filipina, Yeah, Filipino time. It was late. oh saya biasa. Yeah, same. He said 2 p.m. It started 5:30. Jadi sama Indonesia lah, bilang jam 2, maksudnya jam 5.30. I was so hungry. Begitulah Maria, karena tidak makan siang. So when the food was served, Ketika makanan itu I disediakan, ate a lot. kau makan banyak-banyak. I even adjusted my Buka dulu ini apa? I was really full. Udah setelah itu I ya was full until my neck. sampai di sini. Have you ever felt? Pernah nggak Anda rasakan ketika Anda makan sampai di sini? Then when I was already full, Ketika saya sudah kenyang, my friend came out. kemudian teman saya keluar. He has my favorite dessert, ice cream. Dikeluarin lagi es krim kata I saya. said, that's my favorite. Itu makanan suka-suka But I saya. cannot eat anymore Saya nggak bisa makan lagi. because I'm full until my Karena neck. sudah sampai di leher I saya. might vomit if I will eat more. Kalau mau saya muntah dulu lah ya, baru Have saya you mau ever makan lagi. experienced this? Pernah ada rasakannya. This is how full they were. Begitulah mereka kenyangnya semua. They were so satisfied. Mereka sangat puas. No room for dessert. Tidak ada lagi untuk makanan. Because when you give your all to Jesus, kalau Anda memberikan kepada Yesus, when you serve the Lord, ketika kita melayani Yesus, He will satisfy you. Dia akan He mengenyangkan. will fill you unto the neck. Dia akan mengenyangkanmu sampai ke leher. No room for dessert. Tidak ada lagi makanan, tempat untuk makanan. And Jesus said, you gather all the fragments. Dan kemudian Yesus berkata, mereka berkumpul. You gather the leftover. Oh ya, setelah itu Yesus berkata kepada muridnya, kumpulkan yang sisa. Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Kumpulkan semuanya yang sisa, supaya tidak ada yang terbuang. You know what is leftover? Anda tahu apa artinya leftover? What is leftover in English? Something Yang tersisa. Tarsisa. Tersisa. You know, tarsisa in Indonesia is different from tarsisa in Israel. What is the difference? When we say tarsisa, Ya, this is the special part. oke.
Sure. If you are a father with a slave in your house with a servant, Oke, kalau ada orang tua kita tinggal di when rumah, you cook a fish, ketika kita makan ikan, masak ikan, you should not eat the head, the belly, and the special part. oh iya, kita tidak akan makan yang semuanya, kepala, kemudian This is for the slave. ini untuk pembantu atau And they budak. call it narcisa. Yes, And they call it there narcisa. tersisa. Narcisa. Iya, They call itu it tersisa. narcisa. Iya. It's special part. Itu bagian-bagian yang paling It's bagus. for the slave. Itu adalah untuk budak. Moses said you should take care of the slave. Musa berkata, You should take care of the slave. hati-hati dengan budak. So if you are in the house with the slave, Kalau Anda bersama dengan budak, the tersisa is the special part for them. ya kalau ada yang tersisa, itulah bagian daripada So budak. this is the best part of the fish. Itulah makanan yang paling enak sebenarnya dari So they gathered it. ikan itu. How many? Berapa banyak? The Bible says, and filled how many basket? Berapa? Berapa? 12. 12 karung. 12 ka. Panjang. Keranjang. So 12 basket. 12 keranjang. Keranjang. 12 basket of food. 12 keranjang makanan. These are special food. Ini makanan yang enak-enak tentunya. How many? Berapa banyak? Why 12? Kenapa 12? Do you think why 12? Menurut Anda kenapa 12? Karena murid mereka adalah murid Yesus. Because Jesus' disciples doubted his power. Apakah karena kekuatan daripada Yesus? Maybe Jesus said, disciples, pull in. Bariskan dulu, baris. And the disciples were lined up. Ya, baris lagi. And he said, okay, I'll give you one basket each. Satu keranjang ini. Because you doubted my power, Karena kamu mengambil kuasa saya. I'm giving you evidence that Dan when saya God akan gives, memberikan bukti padamu. it overflows. Semuanya bisa berubah. Now I have a question before I Saya akan memiliki sebuah pertanyaan. Who will bring home the best part? You know, Siapa yang akan membawa bagian yang terbaik? this is the kind of basket they have. Nah, ini bentuknya kayak keranjang. This is a big basket. Ini keranjang yang besar. When a Hebrew man travel, Kalau seseorang Ibrani memiliki they don't masalah, have a bag. tidak ada tasnya. They have basket. Mereka punya They put keranjang. their food, Mereka masukkan their makanan, blanket, baik clothes, selimut-selimut, their baju, air, semuanya dimasukkan di dalam. Semuanya di dalam. and they put their merchandise, their products. Semua campur-campur So dimasukin di it's a dalam. big basket. Jadi itu adalah keranjang yang And the sangat Bible besar. says the basket was full of special parts. Dan Anda tahu, semuanya sekarang isinya adalah makanan itu. My question to you now is, Pertanyaan saya sekarang kepada Anda, who will bring home the special parts? siapa yang membawa makanan yang 12 keranjang ini? Who will bring home the special? Siapa menurut Anda? Because they're all food. Karena semuanya kan sudah kenyang nih. Siapa yang bawa 12 keranjang ini lagi pulang? Maybe the disciples, Apakah murid-murid itu? but they are already with Jesus. Tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus. You know who deserves to bring home the basket? Siapa yang membawa ini? I'm just trying to imagine. Saya coba memikirkan. It's not in the Bible. Di mana? It's not in the Bible, but I'm trying to imagine. Saya coba memikirkan di mana ini siapa ini. Maybe Jesus will call the little boy. Mungkin Tuhan sedang memanggil anak kecil The tadi. little boy come. Hei, sini dulu kamu anak kecil. Because you give your 5 loaves and 2 fish. Karena kamu telah memberikan 5 roti yang kecil itu dan juga 2 ikan itu. Because you gave everything to Jesus. Karena kamu telah memberikannya kepada Yesus. Bring home this. Bawalah 12 keranjang ini. Maybe the little boy will say, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Then maybe he will stop and he will fall down and carry one by Dan dia akan coba turun dan kemudian diangkat satu ini. Because he was so young, Karena dia masih muda, it will be hard for him to carry. tentunya itu sangat But he will berat. carry the basket. Tapi dia akan membawa And he itu will try to keranjang. walk. Dan dia akan coba And berjalan. he will try to go home. Dan dia akan pulang ke rumah. And while he is still away from the home, Ketika dia masih jauh dari he rumahnya, will shout. dia akan teriak, He will say, Mama, Papa, Papa, Mama, please help me. tolong bantu saya. I'm carrying a basket full Saya
mereka. I'm bringing home blessing that I cannot Sekarang carry. saya membawa berkat dari I Tuhan. just gave my all to Jesus, Saya telah memberikan semuanya kepada and I'm Yesus. bringing home a blessing. So, Sekarang saya membawa berkat kepada. and he would say, "Oh ma, Papa, Oh, Mama, Papa. call my sisters, Panggil juga call my kakak saya. brothers, Kakak laki-laki saya. call our neighbors, Juga call tetangga-tetangga. our auntie, Dan juga tante. call my uncle." Dan juga paman. Because there are 11 more baskets. Karena masih tersisa di sana. We will 11. bring them home. Kita bawa semuanya ke rumah. Because I gave my 5 loaves Karena memberikan 5 roti and 2 fishes. dan 2 ikan. Dearly beloved, Saudara-saudara kekasih, when you serve the Lord, ketika kita melayani Tuhan, He will satisfy you, Dia akan memuaskanmu even with a great heart. walaupun tega. Today, Hari ini you don't have enough. tentunya Anda tidak akan pernah merasa cukup. Because you don't have enough, Karena Anda tidak merasa cukup, hand it all to Jesus. berikanlah semuanya kepada Yesus. And then Jesus will use you. Dan kemudian Yesus akan menggunakan hidupmu. And Jesus will satisfy you Dan Tuhan akan memuaskan hidupmu. beyond what you can imagine. Dan akan diberkati melebihi daripada apa yang Anda The question today is, Pertanyaan hari ini, can Jesus have your heart? maukah Anda Tuhan memberikan Anda makan siang? Kami kasih. Terima kasih Tuhan. Amin.